வணக்கம், நான் டாக்டர் வெங்கடேஷ் முனிகிருஷ்ணன். நான் ஒரு பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடலுக்கான சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். நான் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் பணிபுரிகிறேன். இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதம் பார்த்திங்கனாக்கா பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடலுக்கான அவேர்னஸ் மந்த். பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் கேன்சர் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதனால் இந்த மாதத்தில் வந்து இதை பற்றி நிறைய பேசுவோம், நிறைய விழிப்புணர்வு கொண்டாடுவோம். ஸோ அதை ஒட்டி நாம் வந்து இந்த ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸை நம்ம இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இது வந்து 6th எடிஷன் எங்களுடைய கான்ஃபரன்ஸு. இந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து வேர்ல்டில் இருக்க பெரிய கொலோரெக்டல் தாட் லீடர்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, என்ன லேட்டஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்குதுன்னு பற்றி பேசுவாங்க. இட் வில் ஹெல்ப் எஜுகேட் ஆர் சர்ஜன்ஸ் அண்ட் கிளினிஷியன்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம நல்லா பண்ணலாம். நம்ம வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து 15 வருஷமாக ரொபாட்டிக் ப்ரோக்ராமை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ கொலோரெக்டலில் 10 வருஷமாக இந்த ப்ரோக்ராம் ஓடிட்டுருக்கு. மோர் தென் 1000 கேசஸ் பண்ணியிருக்கோம் பர்சனலாக. ஸோ we developed a team which can perform the best for colorectal cancer in anywhere in the world. In this city we've done more than 1000 cases. So we are one of the busiest units in the country. Now robotic surgery next level கொண்டு போகிறதுக்காக தான் இப்போது இந்தியாவில் பண்ண ரோபோட் மந்த்ரா ரோபோட்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் robotic systems we have. What big advantage I see with the Indian made robots are that they are cost effective, 1/3 the cost of market leaders. This will help our patients who யாருக்காவது robotic surgery வேணும்னா காஸ்ட் ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தால் this robotic system gives us the option சீப்பாக பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. பட் அதே குவாலிட்டியில் பண்ணலாம். அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கிறேன், எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கன்னியாகுமரியில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் இந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் வேணும்னா ஒன்று இங்கே வரணும், இல்லை நம்ம அங்கே போகணும். இது வந்து எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம அதை சால்வ் பண்ணிடலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த்ராஸ்னா ரோபாட் இருக்குது. இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் ரொபாட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து எந்த மந்த்ரா ரோபாட் கூட கனெக்ட் பண்ணோம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வரும். பட் இது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கதை வச்சு, ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மை வச்சு இன்டர்நெட் மூலமாக டெடிகேட் லைன் மூலமாக we can connect to a robot in a distant location like Kanyakumari and deliver safe surgery. Now சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஏற்கனவே கேட்டிங்க. இதில் வந்து சர்ஜன்ஸ் எல்லாரும் பண்ணலாம். பட் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும். அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனை ஒரு 1000 வாட்டி பண்ணியிருந்தால் தான் நம்ம சேஃபாக பலாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணிட்டாக்கா அந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கீங்க. தென் அதை சேஃபாக 1000 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் நம்ம டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அங்கேருந்து 1000 கிலோமீட்டர் இந்த பக்கம் வர வேண்டியது நம்ம எக்ஸ்பர்டீஸ் அங்கே டெலிவர் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறோம். அங்கே நம்மளோட சப்போர்ட் டீம் அங்கே இருப்பாங்க. ஸோ தட் எனி இஷ்யூஸ் அங்கே டீல் பண்ணிப்பாங்க. இந்த டெக்னாலஜி வந்து பெட்டர் ஆகிட்டே வருது. இந்த டெக்னாலஜி வந்து என்ன ஆகுனாக்கா இன்னும் சீப்பர் ஆகிடும். ஸோ த காஸ்ட் ஆஃப் டெலிவரி ஆல்சோ வில் இம்ப்ரூவ். ஸோ நம்ம வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி கவலைப்படாமல் we are living in the future. So we can deliver high quality surgery anywhere in the world. It could be Africa, it could be US. நம்ம அங்கே வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து இங்கேருந்து அங்கே போகிற காலம் போய் அங்கே இருக்க பேஷண்ட் நம்ம இங்கேருந்தே சர்ஜரி பண்ணுறோம். நம்ம இந்தியா மேட் டெக்னாலஜி. ஸோ அவ்வளோவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி, நம்ம இன்ஜினியர்ஸ், நம்மளுடைய கண்ட்ரி வந்து வளர்ந்துருக்கு. அதை பற்றி அதை நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. Clinicians who are with us in our family, and when you combine it with tech, it takes patient care to a different level. Our beloved chairman, our vice chairperson, they always feel the same, and that's why Apollo has been in the forefront, and we do everything for our patients, and we are the first. Many examples are there when you talk about the robot, you talk about proton. Everything which we do, the center is the patient, and that's what we did. It was tough. I remember Dr. Venki was talking about 4 o'clock in the morning. I won't say 4 o'clock in the morning, it would start the previous day. Patients lined up. We were also talking to SSI Mantra on the last mile connectivity, because that's very important. You would want no slip-ups in the internet connectivity. We got in touch with Airtel. Everything was done in a seamless manner. And the most important thing is to see that smile on the patient's face. We all were talking about India as a country. Rural population is deprived sometimes of healthcare, and to see a smile on their faces, you talk about the attendance of the patient who's there getting treated, it takes and it makes you feel different. We've experienced that, and with Dr. Venki Munikrishna's expertise, we've seen the program grow. You talk about colorectal program, 1000 surgeries,
a big thing. Not only at one hospital, but you talk about the network of hospitals, he's been pioneering it. So that's remarkable. A special thanks to Professor Waxner, Professor Chan for coming here and always partnering with us. A special thanks to the media personnel who've come today. I think what is important is all of us as healthcare professionals and the media, where you will play an important role, let's talk more about this. There's enough good clinical talent which we have in the country. What we want is that the best goes and be passed on to the patients, and that's what our endeavor is. I would again like to thank my colleagues for being a part of this wonderful event. Family support following a major surgery. So financially, what they pay for flights, hotels, whatever, they can pay for the technology. And this, in time, technology will get cheaper. But we want to drive that. So you have done 10 surgeries, sir? 10 surgeries? Yes. All All for colorectal cancer. Thank Sir, you. if you don't have the hospital there, Sorry? if you don't have the hospital there in remote location, Yeah. do you have any plan to have a portable operation theatre? Yes, that is what they're building. That is what they're building, a portable house. So the doctors, Vishwa showed, the portable roof in the Varamari, like a big bus, can be, parked in the remote location. And உங்களுக்கு hernia surgeon connect பண்ணுவாரு, gallbladder connect பண்ணுவாரு. So that way, you can have the best of expertise delivered there. Although it looks futuristic, it is just a mindset change. When we have proof of concept and we've shown 100 cases, 200 cases, suppose உங்க ஊர்ல வந்து நீ கன்னியாகுமரியில பண்ணாங்கப்பா patient நல்லா இருக்காங்க, 1 மாசம் 2 months 3 months patients are doing well, confidence builds. But somewhere we have to start, like building our indigenous rockets here in India. We all had to start somewhere. We did, and we are one of the leading rocket makers in the world. So, the future is with us. You can take this portable thing to even remote areas. Yes. So you can park the bus in the Himalayas or in Kodaikanal. Because patients can come, get the consult, do a video communicate, confirm the problem, and then have the surgery. There will be a local surgeon. There will be a surgeon. As I said, he can safely do it. He may take one hour, but the expertise can do it in half an hour or 15 minutes. It's better for the patient. The portable system is like ambulance. Yes, bigger ambulance. Bigger ambulance. More technology. More technology. Inbuilt. Sir, doctor, this is going to be extended only with the 75 branches of Apollo hospitals, or you're also going beyond that to any private hospital? So that is the future, because see, I believe that surgical expertise or any expertise is hard to develop and evolve. Once you have it, then you can build as a vertical for the network hospitals, and in the non-network hospital, there may be a hospital which is, say, urology predominant service, but they can have rectal cancer. The patient can't come out, they will have to use somebody who may not be as experienced. That's where we could tie up with them and do leave the revenue, but the expertise can be extended, and money can be saved for that patient, because they will have. See, the point is to get the best out. How can we deliver it? So it opens up multiple channels of envisioning what can be achieved, how it can be achieved. As my chairman always says, first think about the idea and execute it. It's not going to be perfect, but it has to be executed. Then you will learn what went wrong, how can you correct it, how, பண்ணிடுங்க அப்புறம் அடி வாங்கிக்கலாம். So, that is a very important thing, because you wait for the perfect product, perfect thing, it may take 10 years. But if you go test it in a safe way, you may build a program which can be fine-tuned and change slight course correction, and build something which is just phenomenal for this country. Sorry? That is stage level, Michael Pest. So when you compare Sir, to India, UK, US, how they are doing, sir, the telesurgery? So not yet. Not yet. China is doing. Oh, US, UK, they are not done it, sir. Not yet. Okay, India is the. India is way ahead. China in this part of the world. Oh, super, sir. Very good. We are leading, and I think our Indian-made company is leading the way in many super. ways. And I think that nothing like this exists in the world. Cost-wise, how the patient will be benefited? So using the Indian-made system, it is 1/3 the cost of the market leader. Of course, there are some differences, but I believe that if we push the envelope and we start using more and more of it,
it can deliver a fantastic service. Yes. So to answer your question, as I said earlier on, this is one new technology amongst many that India is leading the way on by far. And I think it's leading the way on it because it has understood the value behind this type of technology. Europe and the US have been slow to understand the benefits and the value of this technology at the moment. Some because of culture and mindset, and some because of perhaps resource. But India is by far leading the way in telesurgery and leading the way in how this can be used to the benefit of patients. And I think because of that, companies like Mantra should be very proud, you should be very proud, the programs that Apollo have set up and supported should be very proud. Because at the moment there's nothing like this that sits in someone's outpatient clinic anywhere in the world that I know of. For all problems can be one console is supported for all, the gallbladder or anything. Yeah, of course. Technologies, and I think in the future, many platforms will come, but I think we are way ahead compared to a lot of systems available. And the kind of cost which we are delivering from this Indian made robot is phenomenal. And I think it's something which we should be very proud of. Okay? Okay, doctors will be available. Thank you. Okay. I can give you a bite and then we can have some lunch. Thank you so much for coming.